Hey everyone, hope the Fang Gang is having a fantastic weekend. Today, we are continuing Honkai Star Rail, the story. We left off in the Penacony Nightmare. Firefly just got turned into Jello. We scooped her up. We got a photo, and our wife Acheron and our wife's girlfriend Black Swan are trying to console us, but I'm just devastated at losing Firefly. I'm totally devastated. You can hear it in my voice how devastated I am. It was actually a really good scene. I'm just kind of heckling it a little bit. I knew her for like a day. Oh, investigate. The cold light projected from the screen showers. There's no light from the screens. The screens are dead. Hey, Ace. Hope you're having a great weekend. I had a pretty good Sunday so far. Woke up, dragged my dad to the gym for a while. Had a lunch, very late lunch at like 4 p.m. Now I'm here. Ooh, bird. Come here, bird. I'm gonna yank you. Get out of there, rascal. Get out of there. And now we're back to Honkai. Because it's fun. I don't know. I suspect that Firefly is not dead, that she's gonna come back. Because, I mean, she died in the dream, not in reality. It has not been established whether or not we're on the Matrix rules, where if you die in the simulation, you die in real life. I'm willing to bet that Firefly comes back. But at the present, Firefly got turned into Jello, and we scooped her up. So we got a jar of Firefly Jello. Hey, Schrodinger, hope you're having a good weekend. Now we're back with our wife's very curvy girlfriend. I'm down. Show me a magic trick. Are you gonna pull a Firefly out of thin air? She is! It's more Firefly Jello. Excellent. Just what I wanted. Dead girlfriend Jello sculptures. Perfect. Thanks, wife's girlfriend. You're the best. You really know how to cheer me up. What do you mean, as for the context? As for the context, Firefly, she died. Well, in the dream. Supposedly, Wuwa gets better after the 1.0 stuff. Yeah, I after Friday's stream, I've been going back and forth on myself if I gave Wuwa like a fair shake. But man, that start is fucking rough. I feel like I need to give Wuwa another shot, like, without Cap around, so I can focus more on the story and not take the piss as much. But holy shit, even if I was taking the story all the way seriously, that is so much wall of text dialogue to sit through at the very start of a game. That is rough. So I don't know. I'm on the fence on if I'll bother with another Wuwa stream or not. Because I do keep hearing that it's like significantly better, or it gets significantly better than Honkai. But I just can't see it from the beginning. Like, there must be a light at the end of that tunnel that's around a bend, because I don't see it. Maybe I set myself up for failure there, mismanaging my own expectation that it would be better than Honkai. I don't know. Oh, she did? Shit, I wasn't listening. Sorry, you're trying to show me something really emotional about my dead girlfriend. I was just not listening. Ah, she was thinking about me. Neat. 누군가와 자신이 발견한 것에 대해 공유하고 있는 것 같아. 그리고 시계공과 관련이 있어. 본인이 당하리라곤 상상도 못했겠지. I'm still not convinced Firefly is dead. They haven't established one way or the other if you die in the dream, if you die in real life.
Apparently, Wuwa's lead writer bailed like 4 months before launch. I'll be real, it's not even a writing problem, it's an editing problem. They need to edit out like 90% of the text. And I also, it's 50-50 on if the problem with the game is because the writer bailed, or the writer bailed because they're forcing him to dog shit that stuff out. Hello, Jello girlfriend. Wait. There's something extremely uncanny about her face in the Jello form. Like, the Jello sculpture girlfriend, it looks like it's giving the same Silicon Valley effect where someone puts on an anime face in real life. It just looks weird, despite this being an anime game. Like, something's odd about Jello girlfriend. But yes, we can always eat her gelatin in memory. 화면을 거울 삼아 얘기한 걸까? 한 번 더 라는 건 무슨 뜻이지? What does she mean try again? Try another first date? I thought it went pretty good. I see what the problem is. It's because her neck is darker than her face, so it makes it look like she's wearing a mask of herself. That's why she looks weird. Oh, she's over here too. Is this the actual Firefly secret base? Was she holding out on me? That's what I hear too, that it becomes incredible. But god damn, it's a rough start, man. It's hard to get through. Even having someone along the ride to help you get through it, it's rough. 종합해보면 반대 씨는 일행 한 명과 함께 이 긴 복도로 들어온 것 같아. There's a lot of characters that it could be. I don't think it would be Sparkle. Wouldn't be Aventurine. No, it wouldn't be Sampo, because I don't think Sampo is actually here. That was just a mask that Sparkle put on. 상황이 바뀌었나 봐. 아무래도 일행이 원래의 약속을 깨버린 것 같아. So they're on side but diverting? 그게 저 사람의 진짜 계획이었던 걸지도 몰라. Wait, their companion's true intention was Firefly dying. Or am I misreading that? Oh, what's over here? Hello? Can I go? Nope. Okay, I can't go. Mecha. Oh, she's getting her mecha suit. 누군가에 의해 이쪽으로 끌려왔어. 기갑이라. I've seen Mecha Firefly in some trials, and it's pretty baller, I'm not gonna lie. I think we got a glimpse of her mecha before, but we didn't know it was her at the time. It's a pull door, not a push. 아무래도 반대의 일행이 중간에 배신하고 그 아이만 이 방에 가둬둔 채 자취를 감춘 것 같아. 이유가 뭘까? 그녀는 이 거래가 시계공과 관련이 있다고 했어. 시계공과 연관된 일이 Maybe it was Aventurine. 여러 사람을 건드렸겠지. Still don't think it would be Sparkle. Because when we got sparkled in the plaza, I don't remember Firefly acting like she knew her. 유산을 독식하려는 것일 수도 있고 내막을 아는 자를 한 명이라도 줄이려는 것일 수도 있어. 어쩌면 기억의 영역에 Maybe Robin? 비밀이 숨겨져 있고
We've never seen Firefly and Robin interact or discuss each other, I don't think. 그렇다는 건 반디가 이건 최악의 가정일 뿐이야. 하지만 이 사건의 범인 Unless we're about to get jump scared by a boss for another rematch. 무언가가 있었던 거겠지. 어쩌면 지금 확인하고 있는 걸지도 몰라. 다른 길이 없었으니 옆쪽 복도로 떠났을 거야. Ooh. Girlfriend left loot behind. 구하면 Thank you, dead 반드시 girlfriend. 얻게 될 거야. Oh. Was there something to investigate here? Yank! There we go. Can we pretend Robin is Firefly? They are kind of similar, aren't they? In character design. Like, if you took off Robin's head wings, you could probably confuse them. I'll say, Turtle, hope you're having a good Sunday. Get out of here, bird. Burb. Get yoinked. 아무래도 반대의 일행이 중간에 배신하고 그녀는 유선을 그렇다는 거. 더 확인해. Oh. 변화무쌍한 Silverwolf 길은 is technically in play 기억의 능력이 미물- because she sent us a 그 message. 아이는 기억의 Maybe 능력에서 Silverwolf? 완전히 길을 잃은 거야. Completely lost. It's a one-way path. Is she like Akron where she gets lost easily? Doors? What's down here first? Oh! Okay, I can't go that way. Again, this is a one-way street. There's only one way to go. How do you get lost? 이 길은 죽음의 소굴로 향하는 길이야. Back to the big lobby? Uh-huh. 도망쳤다고 생각했지만 Is it gonna make us watch Firefly die again? 결국 이렇게 된 Oh, what's 거지. that over there? I don't remember that. 다들 저길 봐. Ooh, I should restore, No one has a buff. Whatever, let's grab that. 아무래도 누군가 우릴 기다린 모양이네. 이제야 무대로 나설 모양이군. It's Mecha! Mecha girlfriend! 메론 헌터. The girlfriend shoved all her jello inside the mecha suit. She's fine now. 조심해. 길로 실린 자 그리고 기억하는 자 지금 당장 떠나면 아무도 다치지 That is 않는다. Firefly, right? 그렇지 너희는 모두 죽어 Because that's Firefly when I've used her on trial. 함정놀이도 이제 끝이다 오지 말아야 할 곳에 발을 들였군 Or I guess it's Jetstream Stram. Jetstream Stram. Jetstream Sam. 좋지. 마음에 들어. 아니면 이건 어때? 왔군 좀더 Oh. 시작하지 Always bugs me that it turns off the fast mode. 출발할 시간이야. 떠도는 자를 인도하지. 심해를 Be cool. Okay, he's cool. He doesn't do a lot of damage yet. Oh. Oh yeah, wife's girlfriend is in play. I forgot. For gore. 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. Maybe because Firefly is a cripple in real life because she has that entropy disease. Maybe she uses the mecha suit in real life to get around it. It's like her wheelchair. So maybe she just doesn't have the mecha suit yet. Maybe we have to beat the guy, pull him out of it, and pour the girlfriend jello inside the mecha suit. 너의 의지일까? 오늘 몸도 이름도 사라지리. It makes as much sense as anything else around here. 현실로 돌아가면 잊지 말고 전해라 스텔라론 헌터가 너희의 마지막을 배우겠다는 것을 Is he a Stellarin hunter? This is the first time you've ever had a Stellaron hunter as an antagonist, I'll be real. 고객을 배신하길 바란다. Before now, the Stellaron hunters have only been kind of helpful.
But we also don't know why this guy is fighting us. He's wearing heels. That's totally the Firefly suit. Wearing heels. Jetstream Sam wouldn't wear heels. Whatever, get bonked. I'm gonna pour your stupid ass out of that suit and pull my girlfriend inside. 출발할 시간이야. 떠도는 자를 인도하지. 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. 황무지가 결국엔 내릴 거야. I'll be real. Sam's kind of a bitch, isn't he? Unless he's about to pull something out of his ass. No, he'll wipe. 사소한 상처인데. Because I got a very suboptimal team here. And he's struggling to hurt us. Like the tunnel snake boss put up a better fight. Maybe that's the point of this. 너의 의지일까? 운명이 몸으로 이름으로 사라지리. He got tired. He needed a breather. 재미 좀 볼까? 고객을 Get sampoed. 바란다면 가격 좀 더 쳐줘. 또 맞고 싶나? 죽은 자를 위해 눈물을 This might kill him. No, it won't. 황무지가 결국엔 He doesn't do a lot of damage, but he does have a lot of health. 떠도는 자를 인도하지. Although my guys, I got them to level 70, but they're still not traced out, so. Although I did upgrade some of their relics. Get bonked. 출발할 시간이야. 몸도 이름도 사라지리. Oh, yeah, okay. Lean on your plot armor, why don't you? I love my wife. Acheron's so cool. 이 무대는 저들에게 남겨두자고 했니? What? Huh? Hi, adventuring. 정말 멋진 연극이었어. 고생했어. 기억하는 자. 아주 멋진 계략이었어. So Black Swan is... Man, the web of characters on this arc is getting complicated as shit. 레인저와 헌터가 함께 나타났을 땐 얼마나 긴장되던지. 네가 그들을 서로 싸우게 만들 줄은 몰랐다니까. Hunter? When was Acheron with a Stellaroon Hunter? I'll say it's Sagittarius. When did he see Acheron with Sam and they weren't fighting? 약속대로 이 아이를 데려왔어. Because we walked up and Sam just jumped us. Hi, Adventuring. Yeah, what's happening? Can you explain this to me like I'm watching Barney? Please. I'm still assuming Adventuring is friend because he gave us a $1.50 that one time. 어쨌든 친구. I'm easily swayed. 넌 이쪽한테 고마워해야 해. 널 속인 게 아니라 구해준 사람이니까. Can she rescue Acheron? I kind of need Acheron. She's load-bearing. 그 갤럭시. She delivered the child phrasing. 그래. 난 이렇게 충격받은 표정이 참 좋다니까. Wait, hold on. Where's the log? She rescued us from Acheron. But Acheron is wife. 친구. Wait, he says that Black Swan rescued us from Acheron, not from Jetstream Sam. But Jetstream Sam was the one attacking. The woman in Acheron isn't as simple as we thought. Well, obviously. She's very easily confused and lost. 그 여자는 사도야. 죽음도 이런 결말도 모두 그녀 짓이지. Emanator?
Isn't Emanator like the Grand Poobahs of the Aeons or something like that? Like the Lord Ravager giant lady from the last arc. She was the Emanator of Destruction, right? If I remember right. Who's Emanator though? I can see Acheron being an Emanator. But I'm still not convinced that means she's bad. I've heard Aventuring's English voice acting is one of the few good English voice actings. But we're doing the Korean dubs for this arc. Oh wait, I need to switch back to Korean. I think I'm on Japanese. Maybe. I forget. 수렵이나 파멸, 어쩌면 종말일지도 모르지. 그런 건 상관없어. 이런 운명의 길은 결국 하나의 결말을 가리키거든. I don't think Acheron would be an Emanator of Destruction, because then she'd be a, with the Antimatter Legion. 컴퍼니 쪽 정보를 알려줄게 친구. 혹시 명화대공 페트라의 이프리트를 알아? I fought him before. Kind of a bitch. Wait, who? I'm gonna just assume I fought him before. 그럼 요점만 I mean, I forget. I think I fought him. 명화대공은 페토라에서 온 화마이자 원소 생명체야. 그의 탄생은 어떤 Does he tip his fedora? And say milady? 그는 세력과 함께 영원한 불길의 관절을 꾸리고 나누크를 은인으로 여겼지. 그들은 대공의 지도에 곳곳을 불태우고 Oh, I remember. The fire imp was from a side quest on the Hurdy space station. And was... God, that was a while back. I distantly remembered this group that he's talking about now. Distantly remember. 가족들의 머리가 어떻게 된 건지 아니면 누군가 계략을 쓴 건지 몰라도 저런 녀석까지 초대장을 받았을 줄이야. 영원한 불길의 관절은 거절은커녕 매서운 기세로 축제의 별을 불바다로 만들고. I just remember him being like a little fire imp that was possessing people to try and make the Hurdy space station fight amongst itself or something like that. 하지만 걱정 마. 그건 지킬 수 없는 맹세일 테니까. Yeah, Dr. Ratio, that's right. He was wrapped up in that. I don't remember if it was when we went downstairs on the HSS to fight the giant bug, or when we met up with Ron Mather, if it was before that. But it was on the HSS. It was stuff I did off stream. I had to do the side questing off streams. Also, we already knew Efrit's been dead, didn't we? He was a Mogus. 그들은 이곳으로 오는 도중에 죽었어. 범인은 불가사의한 방식으로 이프리트를 잔인하게 살해한 후 수멸파가 받은 초대장을 강탈했지. 그렇게 Oh, they just died. 뿔뿔이 흩어지게 됐어. Oh no, I was thinking of the Aeon of Beauty or something that died. What's her name? 그리고 그 후 신비로운 갤럭시 레인저가 페나코니에 도착해 오르골 하나만 가지고 호텔에 체크인한 거야. 뒷얘기는 굳이 더 안 해도 되겠지, 친구? Yes, but can you also start from the very beginning and dumb it down even further? Yeah, it doesn't rule out others. No, I'm gonna go to bat for my wife. Acheron is good girl. She's just a little lost. 입 다물고 있는 한 증거를 찾을 길은 없지. 컴퍼니가 어떻게든 추적할 수 있겠지만 시간이 오래 걸릴 거야. 그러니까 친구, 이제 선택할 시간이야. 지금 당장 이곳을 떠나 진실에 가까워질 기회를 영영 포기하든지 내 초대에 응하고 페나코니를 전복시킬 만한 사실을 듣든지. Ooh! He's offering us violence. I choose violence. 네 도움이 필요한 상황이니 기다릴게. 하지만 오래 기다리지 못할 거야. Yeah, okay, let's go. 날 따라와. I'm down for an adventuring adventure. 내게 협력할지는 그 사실을 본 후에 결정해도. No, we can see the truth later. The violence comes first. 아케론 씨가 어떤 A연지의 사도라고? 어벤츠린 씨 말을. I mean, we don't have a reason not to believe him. 그래도 내게 선택권을 줬잖아. 아무래도 블랙스완 씨. Both can be true. Or both can be false. I don't know.
Hello, ma'am. 꼭 상처받은 동물 같은 표정이네. 아직도 나랑 얘기할 생각이 있어? 난 아직 네 심리 치료사가 되어줄 의향이 있는데. I might take therapy seriously if they were given out by Black Swan. I'll be real. Who do you think is mastermind? 난 여전히 반디시 쪽이 의심스러워. 우리의 추론이 맞다면 스텔라론 헌터와 깊은 관련이 있는 것 같아. 하지만 너도 들었다시피 어벤츄린 씨는 그 레인저를 지목했지. I don't have a reason to think that Aventurine is lying, but I also don't have a reason to think that Acheron is bad, even if she is an emanator. 왜 그렇게 생각하는지 모르겠지만 컴퍼니의 정보망에 있으니 논의해볼 가치는 있어. 그리고 나 역시 아키론 씨가 뭔가를 숨기고 있는 것 같아. I don't think Acheron is hiding anything. I think she's just lost and she forgot. 아니, 모든 걸 숨기고 있다고 말해야겠지. I don't think she is hiding it from us. I think she's hiding it from herself because she don't know shit about herself. 우연한 만남으로 뜻밖의 수학을 얻게 됐거든. 소멸파에 관해서도 어벤츄린 씨의 말이 사실이란 걸 증명할 수 있어. 그래서 내가 이 황금빛 연회에서 가장 주목하는 댄서는 아케론 씨야. Well, I'm sold. Let's go back to Acheron and dance with her. 아마 내 견해는 네 예상과 완전히 다르다. I mean, I think we can trust Aventurine. 내 생각에 어벤츄린 씨는 믿을만해. 아주 뛰어난 장사꾼이거든. 이 드넓은 우주에서 장사꾼. I like my girls lost and stupid. Hey, I mean, that's why I like March. She's stupid, but she's my stupid. 하지만 조심해야 해. 그들과 거래할 땐 더더욱. 계약을 맺을 때 네 권리를 전혀 고려하지 않을 거야. 그들은 이익을 극대화하기 위해 수단과 방법을 가리지 않지. Can you eat me? 하지만 지금은 때가 아니야. 네가 혼란스럽고 몹시 슬프다는 건 알아. 그 여자아이가 누구든 살아있는 사람이자 끝나지 않아야 할 기억. I'm still not convinced Firefly is dead. She got turned into jello. Dead people don't turn into jello. 어쨌든 네가 어벤츄린 씨를 아니면 날 믿고 그가 말하는 사실을 봐줬으면. Or is that their way around Chinese censoring? Instead of gore, they had to turn her into jello. That would actually be pretty funny if instead of blood, they had to do jello. 내가 널 지켜줄게. 그에게 더 많은 정보를 수집한 후에 널 다시 동료들에게 데려다줘도 늦지 않아. 진실과 더 이상의 무고한 희생을 막기 위해서라도 이게 가장 올바른 선택일. Actually, I don't have a reason to trust Black Swan beyond that she's Acheron's girlfriend. 그 사람은 그럴지 몰라도 난 그럴 생각 없어. Well, I'm sold. If you say you're not going to betray me, why would I not believe you? What more evidence do you need but someone telling you they're not going to betray you? Why are you guys so invested in protecting me? Dream Bubble Fountain. Oh, it's this room. They get the most mileage out of this one room in this arc. It's like every 5 minutes we get routed back to this one room. I was just running around. Am I locked out if I go through here? Is this going back to Acheron? I don't know. Which way goes back to Acheron? I want to go back to my wife. Acheron, I think Aventurine wants to take me away from Acheron. So I think going the opposite way will take me to Acheron. And I think this is the opposite way. So, sure. Wait, no, that's reality. I don't want to go to reality. I want to go back to Acheron. Ah, shit.
I don't know if that was the right decision or not. Returning to reality, reunite with your companions. After a thorough discussion, the crew decides to assist Penacony, leading to the revelation of a conspiracy orchestrated by the IPC. Oh, is this another fake ending? It's going to kick me to the main menu. Yeah, we got Inceptioned. We're still in the dream, in reality. Yeah, it was a fake ending. That's like the 4th or the 5th one. Hey, look at me. I'm a lead actor. It's a lot of uncredited people there. Sparkle as Sparkle. Sparkle got some glam. She got an aura about her. Destiny's Slave as a script supervisor. Yeah, we accidentally the universe again. That's been happening a lot in Honkai, hasn't it? That is the 4th or 5th fake ending I've found so far. It's a funny quirk that they do. I enjoy it. I remember the first one I found was at the very, very beginning, where you can beg Hurdy enough to let you stay on the HSS instead of joining the train. Sparkle is fun. Sparkle is a bad bitch. I like her. Sparkle projects an aura that does something to me. What's the store? Nothing. Okay, where's adventuring? That way. Anything over here? Investigate? Nope. I don't mind the illusion of choice so much in this game because they at least... The thing about Honkai is that it has a really on-point sense of humor, at least so far, about things. So it kind of pokes fun at itself about the illusion of choice a lot of the time. Sometimes it doesn't work out, but times like this, it's fun. Hello, sir. Oh, that's my bedroom. What about her? What about my wife's girlfriend? You got something to say about Black Swan? 전에 내가 얘기했지? 동료와 상의하거나 반대로 날 여기 이용하는 것도 환영이야. 그것도 내게 너희의 가치를 보여주는 셈이거든. 난 믿지는 거래는 안 해. 친구들 부디 날 실망시키지 않았으면 해. He's as short as I am. We're both short kings in this world. 가자. 이쪽이야. 참, 그렇게 말한 뒤에 내가 뭐라고 덧붙였더라? Fuck your walking speed. 아, 익숙한 복도와 방이네. 기억나? 지난번에도 여기서 만났잖아. Hey, Grace, hope you're having a good weekend. 도착했어. 바로 이 문 안쪽이야. It's my bedroom, isn't it? Is it the Kool-Aid dimension? 아, 생각났어, 친구. 그리고 나서 같이 재밌는 게임을 했었지? 봐. Enjoyable game. 지금 이 순간이 꼭 그때와 비슷한 것 같지 않아? What are we doing? Can you turn on the light? This is getting awkward. 그때 난 너에게 이렇게 말했지. 보라고 친구. 게임은 시작됐어. We're not getting in the sedative bath together, are we? That'd be a little awkward. Hey, Virtuoso, hope you're having a good weekend too. What? Robin? 이유는 없고. Wait, is Robin dead? 선택의 여지도 없어. Hold up. So this is further proof that Firefly probably isn't dead yet. Because we just saw Robin's corpse, and Robin's corpse, 1, existed, and 2, didn't turn into Jello just now. So I feel like that's further proof that Firefly isn't dead. Also, yeah, screw your RP walk. Yeah, see, Robin's not dead. Wait. But if we just saw Robin like that and she's not dead, then how we saw Firefly might mean that she is dead. Shit. My logic
backfired on me there. 잘 왔어. 공연 준비는 잘 돼가? 그럭저럭 걱정 마. Everyone got really pretty eyes in this arc. 그럭저럭. 그건 곤란한데. Does... 넌 가족의 자랑이잖아. Now I'm conflicted. Now I'm worried that because we're able to scoop up Firefly's jello, the jello signifies that she's actually dead, whereas Robin didn't leave behind any jello. 알겠어. I don't want Firefly to be dead. What do you mean, question mark? That's Robin. That's Robin, right? Why wouldn't that be Robin? 오빠, 기운이 없어 보이는데 무슨 일 있어? 시계공에게 초대받은 손님들 때문에 그래? Flamethrower her to check. No, the flamethrower isn't the check. The check is, what was it in the thing? It was, you get a blood sample and then a heated wire? Was that it? 그래. Something like that. 몇몇 손님을 데려갔다는 보고를 받았어. 어쩌면 누군가에게 사주받은 걸지도 몰라. Or was it an electrical current through the wire? I forget what that test was in the thing. 아, 미안. 네가 막 돌아왔다는 사실을 깜빡했네. 아마 이 일에 대해 모르고 있겠지. Firefly is the most profitable character in the game's history. She can't be dead is a legitimate argument to make. 언제부터인가 Counter argument is that we're holding her jello. 사람들을 무차별적으로 습격하고 모두에게 공평하게 정신적인 죽음을 가져다 줬어. I like Firefly. Her death didn't impact me, even if it was a not good scene. If it was a good scene, because I had just met her like the day before, so it came a little fast for it to matter that much to me. 하지만 가족이 I like the 만든 character 조언 though. 어떤 The 불행을 crippled 겪었어. girlfriend is fun. 그것은 그의 That was a fun 시작부터 date. 좋은 꿈에 Maybe 치였어. go for a second or third date before dying to get me invested. 그런 일이 있었구나. 설마 또 피해자가 생긴 거야? Again? What do you mean again? 그래. 피해자는 총 2명이야. 미립국자. 그리고 Like Firefly was the stowaway. 너. Wait, what? 그만둬 오인. 너에게 크게 실망했으니까. Did Sparkle kill Robin? 정말 예리하네. Sparkle is such a bad bitch. I love her. Sparkle, look at that aura she has. Chicken wing boy. 조아의 성가가 정확했군. 우인의 말은 당초에는 우매하나 종국에는 간사하고 오만하니. Yeah, she was the state-mandated girlfriend. I liked her, but yeah, she was the state-mandated girlfriend, and I can see why people wouldn't like that, because I usually don't like it myself. I just happen to like the character design enough, I went with it. 이만 돌아가. 그분의 꿈세계는 널 환영하지 않아. Normally, I don't go for the kind of plot-issued girlfriend that Firefly tends to be, but I did enjoy her in this game. 아, 정색하지 마. 노래 가사까지 인용해가면서 뭘 그렇게 진지하게 굴어? So is Robin actually dead? She couldn't be, right? 난 그저 I just have a hard time believing that any character that's on a banner to pull and pay money for 불쌍한 여동생은 would die. 이미 죽었잖아. Was the Robin we met before Sparkle? 동생을 위해 복수하고 싶지 You want a 않아? state-mandated girlfriend? Real. For real, for real. Then again, be careful what you wish 아직은 for. 때가 아니야. 운명의 날이 도래하면 반드시 고지곳대로 심판해주지. 이것까지 참아내다니. I don't really care for Sunday. 정말 냉정한 녀석이라니까. 어쩌면 우린 대화가 잘 통할 Sunday, 뻔했어. I don't know. I don't like his vibes. Eh. 아니면 내가 네 여동생인 척 얼굴 좀 비춰. Sunday is like Dan, 너도 좋아할 축제를 열 수 없다는 except 사실을 more 숨기고 boring. 싶잖아. 안 그래?
가족에겐 계획이 있으니 그 교활한 새 치어로 내 사랑하는 여동생을 더럽히지 말아라. 우인이여. 아이, 알겠어. 그냥 네가 원한다면 언제든 도와줄 수 있다고 말해주고 싶었다고. Sparkle is into 동네에게 pierced wings. 목장식을 받은 소녀를 거절할 수 있겠어? Yeah, Sunday sucks. Yeah. Sunday might be the most boring character so far for me. Every time he shows up, it's just so much whatever. 됐어. 이미 그분의 빛 아래에 범인을 Schrodinger, you can say you want to trip Sparkle down a flight of stairs, but I bet she'd be into it. So be careful what you wish for with her. 그자가 뉘우치지 않는다면 그분께선 칼을 휘두르고 활시를 당겨 악인이 흩뿌린 톡이 제 머리에 떨어지게 할 것이다. 그때가 되면 그분을 경외하지 않는 외부인은 자신이 저승에 가게 될 평범한 인간이란 걸 깨닫겠지. 그리고 난 그분의 Sunday needs to 평범한 dumb down his 너에게 좋은 dialogue. 소식을 전하리. I need like an interpreter for Sunday. I'm feeling too stupid to understand what he's saying. Hey, Julian. Hope you're having a good weekend. See, Julian's on my side. Sparkle is the bad bitch. Sunday, the app master. True. What? A light cone. Yay. What do you do? What is this? Preservation. Effect rest by 12 for every 100 defense. Increase damage dealt by 1%. Can you even get to, what would that be? 3,200 defense to get that 32%? Can you even do that? That seems like kind of a crappy light cone. I don't know. Ugh, the gross eye. God, even his chat icon is the gross eye. Hello, Mr. Powerlines. That's me. Someone just donated a dream bubble to our store after conducting psychrometric spectral analysis on it. I expect you would be interested in the contents of this bubble. Whomst have donated it? Elegant lady with the name Black Swan. Ooh. Oh, Masquerade Duet. I'm willing to bet that's the scene of Black Swan and Acheron having a dance. You can, but it's a trash light cone. Tracks. Yeah, it didn't seem like a good one. Leslie fans. Who the fuck is Leslie? Penacony Luxury Goods. Okay. TikTok? Hello? What? The snooker room. If you don't know what snookers is, it sounds like such a dirty word. Snookers is just pool, but classier. But if you don't know what snookers is, that is just like a pool game. It sounds so dirty as a word. Sweet dream times. Okay, just some stuff. Wait. I caught that the last microsecond. It was like quest for the slaughterhouse? What? Hold up. We're gonna come back to adventuring. But I want to go see that dream from Black Swan real fast. Because I'm willing to bet it has something to do with Acheron. And Acheron is my wife. Come ladies to the snooker room. Yeah, right, it sounds so dirty. Hello, gross eyeball. Aw, he called me a diamond. He's trying to be sweet on me. What about the thing? Just give me the thing that you just messaged me about. Touch the dream bubble. Yeah, here we go. The Black Swan dream bubble. 이 기억의 성질은 좀 특별하답니다. 다른 손님의 꿈 세계 체험을 위해서라도 남들에게 결말을 알려줍니다. Yeah, the gross eye again.
The eye is low-key the most disturbing part of the game so far. It's so weird. I hate eyes that look at you like that. Okay. 이건 I'm hoping this is an 사실은 Acheron 확실한 thing. 것 같아. Because Acheron is the only reason I really like Black Swan. 사례라, 저희에겐 정말 낯선 단어군요. 가족이 보호하고 있는 한 페나코니에선 어떠한 사상자도 나올 리 없습니다. 꿈에선 누군가 망치로 수만 번 맞는다 해도 기껏해야 현실 속 호텔에서 깨어나게 될 뿐이죠. Yeah, so now it doesn't make any sense that either Firefly or Robin are dead. 그렇게 말하면 안 되지. 결론적으로는 사상자가 발생하지 않았다지만 범행 의도. I'm still not convinced that Sampo is on Penacony, so this is probably Sparkle. 이 사건이 아주 악질이라서 아니야? Black Swan would look cool if Black Swan didn't have the belt thingy hanging on her forehead like a turkey dongle. Yeah, Black Swan is Acheron's girlfriend. 맞습니다. So, because Acheron is my wife, that means 먼저 Black Swan is my 길을 wife's 가다가 girlfriend. 누군가에게 망치로 맞는 건 페나코니에서 일어나서는 안 될 일이죠. 참나무 가문의 부탁으로 오셨으니 현장 조사는 두 분께 맡기죠. 전 옆에서 기다리고 있겠습니다. Hello, Sparkle in the form of Sampo. 누리, 대체 무슨 수를 썼길래 See, look, Black Swan would look cool if she didn't have the weird turkey dongle on her forehead. No, that doesn't make Black Swan my wife. That just makes her my wife's girlfriend. Offer no explanation to Sparkle. 기억 차원의 We like Sparkle in this house, 한 사건이 but you do 모든 not 사람의 trust 기억 속에 Sparkle. 나타난다면 그건 사실이 되지. 설명하는 것보다 직접 체험해보는 게 좋지 않겠어? 됐네요. Also, Black Swan has really pretty eyes. 적군한테나 쓰시라고요. I like that gradient. 그럼 이제 네 동료에 관해 얘기해볼까? I did see a memory bubble from Sampo, where he just put Sparkle on blast saying he hates that bitch, even though they're both masked fools. 기억의 저번을 아. 기억하는 자. 난 널 오랫동안 지켜봐왔어. That's Sparkle. Okay. 호텔에 체크인할 때 넌 날 몰래 지켜보고 있었지. 꿈세계에 온 후로도 내가 가는 곳마다 따라왔어. 상점과의 쇼잉도 에이든 공원에 Everyone has pretty eyes? 그림자까지 어디에나 있었지. Okay, you're not wrong in this game. But Black Swan has prettier eyes. 날 짝사랑하는 건 아니지? 좋아. 그 정도로 The 날 belt on her head is 좋아하지 stupid, though. 않다면 Let's be real. 내가 오티 쇼핑센터 근처에 수수께끼를 남겼거든. 그걸 풀고 네가 날 즐겁게 만들 수 있다는 걸. I thought this was going to be an Acheron thing, but it's just Sparkle. Well, I like Sparkle, so this is cool. But 날 너무 기다리게 하지 마, 자기. 페나코니가 아수라장이 되기 전에 날 자꾸 잡아서 막아봐. 사실 페나코니에 온 기억하는 자는 여러 명이야. 아무래도 날 But there's more than one. 모양이지. 하지만 상관없어. although Black Swan is the only memo keeper that's had a face, because all the other ones have that weird helmet on. 가면이 얘기한 장소가 바로 여기야. 그런데 스파클 씨가 말한 게임이 페나코니 거리의 대학살일 줄은 몰랐네. 하, 이렇게 직접적으로 Although even if this 생각하려니까 isn't an Acheron quest, it seems like this is a good side quest to do if it's going to talk about murder and how it's done. Because that's a big question I have right now on, like, 제발 용서해 주세요. I really doubt that 그제가 anyone's 이야기를 actually 정말 dead. 모르는 일이라고요. 누님도 제 머릿속을 확인했잖아요. 전 친구로서 편지를 전달해 준 것뿐이에요. Friend, 이게 quote unquote. 편지가 아니라 도전장일 줄 누가 알았겠냐고요. I'm pretty sure even if Sampo was fucking around, he wouldn't call Sparkle their friend, so that's confirmation that this is just Sparkle again, pretending to be Sampo Senpai. 할수 없어요. I love Sampo Senpai, he's such a good character. I hate that's one of the things I don't like about Honkai, is that whenever you interact with Sampo, almost always the dialogue options force you to be a dick to him. Even though Sampo Senpai is friend, he always has your back, unless it's actually Sparkle pretending to be Sampo Senpai. 아무래도 이 Which in hindsight, on the date with Firefly, 이게 다 무슨 Sampo 일이야? turning out to be Sparkle the entire time, it makes sense why I got the heebie-jeebies that entire quest.
Yay, we got Black Swan. Woo. That's neat. Cool. Ask the Bloodhound family member. Hello? 궁금하신 게 있다면 뭐든 물어보세요. Whomstiviv is the victim? 피해자의 신분은 스타피스 컴퍼니 직원 샤마리 씨라고 합니다. Shammery. 목격자 말로는 긴 도포를 입은 거구의 사내가 샤마리 씨를 스쳐 지나가다가 갑자기 망치로 내려쳤다고 하더군요. 샤마리 씨는 현장에서 즉사해 곧바로 꿈에서 깨어났고 Bro got PvP'd in a PvE zone. Sampo is friend in this house. You just have to watch her ass because Sparkle is a thing that exists. 딱 봐도 스파클 짓이네. 다른 사람으로 변신하는 건 그 여자 주특기거든요. Oh, okay, Sparkle. So this side quest is just Sparkle fucking with Black Swan, huh? Evidence? 또 다른 탄서는 Is the evidence the hammer? 갑자기 일어난 사고라 습격자가 사용한 흉기와 피해자의 사원증 외에 쓸만한 단서는 없습니다. That's a big fucking hammer. 흉기를 두고 갔다는 Or maybe those are 흉기를 big 도발하겠다는 boxes and the 것이죠. hammer isn't that big. 괘씸한 녀석. No, there's a door right next to it, so that's a big fucking hammer. That's like a man-sized hammer. I don't know what the Sweet Dreams troop or whatever is, so whatever. 샤마리 씨는 지금 어딨지? 한번 만나보고 싶은데. Is he refusing to come back in the dream? 그건 어려울 것 같습니다. 참나무 가문으로부터 위로의 말을 들은 샤마리 씨는 꿈에서 일어난 불가사의한 He roached out to another PvE server because the mods couldn't enforce the rules on this one. 그러니 그냥 내버려 두는 게 Bro 좋겠어요. paid for a server transfer. 언제나 손님의 체험이 최우선인 법이니까요. 그 사람을 찾고 나면 스파클이 페나코니의 반쪽을 현실로 돌려보낼 거라고요. 아무래도 어쩔 수 없이 스파클 씨와 게임을 시작해야겠네. But I wonder if Black Swan is aware that Sampo is just Sparkle right now. But, oh god. These stupid ass mascot characters. 드디어 오셨군요. 저는 이곳의 포도대장입니다. 옆에는 이 친구는 Can we kill them? 거절이죠. These are enemies, so we're allowed to kill them, right? 이봐, 주파리 아저씨. 왜 배신한 거지? Cold Feet. I've heard that name before. 정말 말을 하잖아요. 블랙스완 누님 정말 누님을 노리고 온 녀석들인가 봐요. 말 끊지 마. 네가 길자리가 아니야. 아흠. 블랙스원님이 엄청난 지략가라고 들었습니다. 그러니 이 스파클링 피살 사건의 진실도 밝혀낼 수 있으시겠지? 스파클링 피살. I'm not a 사건. fan of the 피해자는 masked fools, 스타피스 컴퍼니 especially their 샤마리 Aeon, 씨 아니야? because they come across as the LOL random thing. The exception is Sampo Senpai, who's playing it up intentionally, but he actually always has your back. 피해자는 분명 And Sparkle, who's just a bad bitch and is hot as hell. So she gets passed. 스파클님이세요. Hey, don't bully the monkey for being small. He's doing his best. 실제 사건과 관계없는 스파클 씨. Bro returned to monkey and he's doing his best, okay? Don't bully him about his size. He's only 7% monkey. If he could be 100% monkey, he'd be alright, but he's only 7% monkey. 오늘은 스파클님이 골든 해머 저택에서 휘하의 새 용사를 만나기로 한 날입니다. 하지만 용사들이 저택에 들어섰을 때 Wait, so Sparkle died too? 시체만 보일 뿐이었죠. 스파클님은 Did Sparkle 머리를 commit 맞자 Sparkling? 현장에서 직사하셨습니다. 이 얼마나 잔인한 짓인가요? Did Sparkle just... Did she cave her own head in with the hammer? 제가 조사해보니 사건 발생 전날 밤새 용사가 영지로 물건을 호송하는 길 I thought the Annihilation Gang got killed by Acheron. 산적에게 습격당했다고. So doesn't that contradict what Aventurine said? 새 용사는 가까스로 목숨을 건졌지만 물건을 거의 다 빼앗기고 말았어요. 즉, 세 사람 모두 처벌을 피하기 위해 But 스파클림을 살해. wasn't it Black Swan who told us that Acheron, or was it Aventurine? I forget already. 그렇다면 새 용사가
연합해서 죽인 거겠네. Ellipses. 해결된 건가? 아니, 범인은 단 하나. 세 사람이 범인이라면 왜 미? What are we talking about here? I'm getting confused. 이만 포기해. Can we dumb this down to Teletubbies? 맞아요. 세 사람은 서로 이인자가 되겠다고 싸우느라 뭉칠 수 없을 정도로 사이가 나빴어요. 좀 억지스러운데? 아무리 세 사람이 사이가 그럼 블랙스완님 조사를 I would like to begin my investigation. Please stop talking at me. 진범을 밝혀내는데 저한테 사건 파일이 있어. Okay. Do I have to? I was just talking to you. 블랙스완님. Okay, whatever. 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 정신이 You could have said this while I was talking to you just now. You had your chance. 됐어. 전부 기억하고 있어. Yeah, I memorized every detail. Just don't ask me about it. 역시 기억하는 자는 Anyways. There. What's this? Okay, whatever. Now we can do something. Oh, we just go this corner. Investigate? 여기 사원증이 있어요. 인재 격려부 샤마린 피해자. Okay, so they're part of the IPC. 샤마르 씨의 소지품은 꿈에서 깨어날 때 꿈 세계에서 사라졌어야 해. 이 신분증은 샤마르 씨가 누군가에게 습격당했다는 That much 걸 paperwork for a 증명하고 single ID? 스파클 씨가 No wonder the 가져다 IPC is 준 fucked 거지. up. Alright. Sparkle's bad bitch hammer. 세상에나 마상에나. The bad bitch bonk. 이 망치 진짜 무겁네. 이게 바로 스파클린 피살 사건의 흉기겠죠? 스파클 씨도 이걸로 샤마르 씨를 I'd be curious to see what the real Sampo would say in this scene and compare it to how Sparkle is representing Sampo. 미소도 들기 버거울 정도인데 스파클은 대체 어떻게 이걸로 사람을 내렸지? Giant wood. Really wood? It looks metal to me. I have a feeling that this side quest is just a setup for the banner that came out for Sparkle. But 너희가 찾은 두 증거물은 샤마린 피스과 this side quest would have been better served being 그것들을 수수께끼에 before we got Sparkled in the story. Because knowing that Sampo Senpai is Sparkle ahead of time is kind of taking me out of this side quest. 다른 단서들도 있는데 It was cute at first, but knowing that Sampo is Sparkle here, it's getting a little tedious now. 아니 Or maybe that was just having to talk to the two mascot characters that did the end. 수사에 방해가 되잖아. 스파클 의외로 착한 구석이. 아무래도 스파클 씨가 조사에 재미를 더하려는 모양이니 우리도 장단을 맞춰. It's morphin' time? Are we gonna be a cool guy? We are gonna be a cool guy. It's cool guy mode. A sparkle box? 이 조그만 장치의 용도가 뭔지 안 돼요, 블랙스완님. 절대 누르시면 안 됩니다. Why? What happens if we push it? 이건 스파클님이 남기신 상호 확증 파괴 버튼입니다. 버튼을 누르는 즉시 Oh, we push it, push it, push it, push it! Push the button! I want to call her bluff or not bluff. Let's see what happens. 스파클님도 똑같은 버튼을 가지고 계십니다. 버튼을 누르는 즉시 듣긴 그게 그거 같은데. 차이가 없긴 하죠. So push it before she does. 아, Call her bluff. 그 이유가 뭔지 Or not 안 bluff. Who 물어보실 cares? Do it! Do it. 이유가 뭔데? 그야 공평하긴 개. We got the sparkle button. Gotta get up there. Is there anything else over here? This is the same Hanu level from before, but slightly different. I think I just need to pop that balloon so I go over there. Eh. Back to cool guy mode.
Let's see here. Big puzzle. Is it gonna let me do it? Yeah, well. I love these jigsaws. They're so relaxing to me. I haven't done a real jigsaw in so many years that this is just really nice to do jigsaw puzzles for the first time in so long. Even if they're dead simple. It's something calming about doing jigsaw puzzles. Hold on. You there, so you go here. It's a bunny. Wait, that's a pom-pom. Kill it. 이건 또 뭐야? 모양은 그렇다 치고 왜 하필 은하 모르시나 본데 추리 사건을 그렇구나. 근데 그야 그렇게까지 So, 저 녀석 I don't know. We should kill the pom-pom plushie just in case. Just in case. Ooh, are we gonna do a murder? We're gonna do a murder. Get hitmaned. Get hitmaned. How do I... Oh, there's one down there. There we go. Whoopsies. Investigate. 이 공고문은 스파클 씨가 우리 To prevent criminals from hurting our great and lovely Miss Sparkle, the Goathammer residents shall abide by the following regulations from today onwards. All retainers and visitors must enter and exit the Goathammer residence using the facial recognition system. Those who cannot pass through the facial recognition system will be killed on the spot. These regulations are in effect indefinitely. Okay. 조금 전엔 이야기 배경이 고대인 것 같더니만 갑자기 웬 안면 인식 Wait, I thought the murder was for the IPC guy, not for the murder of Sparkle. 그녀의 스타일이 느껴져. I'm getting confused here. Which case are we investigating? 아무래도 다른 단서는 없는 것 같아. 사건 현장으로 돌아가자. 이제 범인이 누군지 밝혀내야 하지 않나요? 그런데 아무리 봐도 단번에 진범을 집어낼 만한 증거물이 The 없는 perp is 것 you, 같아요. Sampo, because you're Sparkle. 좌나라는 녀석은 오른손을 잃었다고 했는데 Well, it looks like he found his hand because he has both of them. 종사는 얼굴이 망가졌다고 했죠? Looks like he got better because his face looks fine to me. 아, 오구는 확실히 기억나요. 다리가 부러졌다고 His leg 했죠? might be broken, I don't know. 그럼 관점을 바꿔서 범인이 아닌 사람을 골라볼래? 용의자가 3명이니 누님, 뭔가 짚히는 게 있는 거죠? 얼른 얘기해 You are the perpetrator, Sparkle. You hammered the guy, then you hammered yourself because you that bad a bitch. Where's Sampo? Sampo is not here. 그래서 범인이 누군데요? 종사는 얼굴이 망가졌다. Hold on, I actually have to investigate. Can you guys help me? 있으세요? 사건에 관한 전일기 Doesn't matter. 그래서 범인이 좌나라는 Eh? 하긴 증거가 좀 Fuck it. Fuck it. 표절의 Fuck it. 진술에 좌나가 범인일 확률이 그래서 Zongistan. 누군데요? 종사는 I don't know, just going down the list. 하긴 가여워라. 얼굴을 그 말인지 그렇다면 Okay. What do you got, Constable? 그럼 블랙스완님 조사를 시작해 주시죠. 진범은 딩동댕 정답입니다. 역시 블랙스완님이시군요. 뭐 다음 수습 아무래도 승부의 핵심이 수수. But the real murderer was Sampo because he's Sparkle. 기묘한 행동에 숨겨진 진 잠깐 잊었나 본데 스파클은 가면의 그럴 생각인데 주관에 일정한 법칙이 없다 해도 행동에는 공통점이 남는 법이거든. 기억 우선 스파클 씨의 생각대로 다음 수수께끼 장소로 가보자. 이번엔 I think Black Swan is getting lazy. She's looking for excuses not to use her powers. 왜 이렇게 스파클의 도전에 진심인 거죠? 아니면
그 여자한테 관심이 있는 건가요? Well, isn't that a good view? 말했잖아. Right up Main Street. 단지 승부욕 때문이라고. 그리고 기억하는 자로서 내 Competitiveness. 소원도 다해야 하지 않겠어. Is Black Swan 흥미로운 기억을 수집하는 일. planning a murder? Wait, upcoming crime. How can it be a crime scene if a crime hasn't happened yet? 긴장인데? 게다가 저쪽에 이상하게 생긴 두 녀석이 블랙스완 탐정님, 두 분의 도움이 없다면 저희 정말 어쩔 방도가 없습니다. 말투가 왜 이래? 이 삼포님이 I'm starting to regret doing this memory. I thought it was going to be an Acheron memory. And at first I thought it would be cool with Sparkle and Death. But no, it's just words. It feels like I'm playing Woo-Wah now. 저희 외할머니 댁 뒷마당 사과나무에 엎드려 있는 고양이보다도 이번엔 현대극이 우선 이 복잡한 사건 얘기부터 하시죠. 사건의 피해자는 Galactic business magnate named Sparkle. I don't think Sparkle is smart enough to be that. 또 스파클이야? 웃음 신이셔. 또 제 모델을 점호는 상업 현장에는 Alright. 두 분이 쉽게 I'm gonna skip whenever the mascots are talking. It doesn't matter. None of this matters. I was just talking to you. Why do I have to talk to you again? 이번 첫 번째는 두 번째는 마지막은 여기까지가. That won't be necessary. 전부 기억하고 있어. Thank you. Moving on. 여기 넥타이도 있어. A tie. 아까 연극에서 사망자는 목이 Did Sparkle noose herself this time? 이 넥타이가 사건의 넥타이 상표에 좌나님 전용이라고 적혀 있네. 스파클 씨 개인 What happened to 물품 Wrighton? 같은 걸. 전용이란 말을 이런 Wait. Sparkle's tie? Is Sparkle rewriting stuff now? 바닥에 장부가 떨어져 있네. 스파클 씨가 속표지에 돈 최고라고 쓰여 있어. 그 돈 최고란 사람이 This quest is really confusing me. Because it sounds like it's mixing up when Sparkle is the victim or the killer. Am I missing something because I'm skipping it? 스파클님은 조사를 방해하기 싫으신 것뿐이야. She said lyingly, distractingly. 조사를 방해받기 싫기는 무슨 스파클이 진짜 준법 시민이었다면 왜? Cool guy mode. Up here? Ah! My nemesis, stairs. Ah, big lad mode. Or big lady mode. Oh, hello. 특별할 것 없는 낮은 의자네요. 크레파스로 그린 두 개의 발자국. Footprints drawn in crayon. What? 발자국이 보통 사람보다 반쯤 작은 걸로 봤. 어쩌면 이 사람의 그림실. What kind of evidence is that? What? A crayon drawing of footprints on a stool? What the fuck? Oh, okay. Hello? 이게 무슨 냄새죠? 바닥에 왜 생선구이가 있는 거예요? What? 삼포 씨, 자세히 봐봐. 제발. Wonderful. Red herring. 내가 아는 우인 중에서도 스파클 씨의 유머 감각은 가면의 우인을 아니 한 4-5명 정도. It just turns out, Sambo, we're dealing with a masked fool right now. 행복한 Okay. Back to cool guy mode. And we blast off. And
over here. Is there anything else over there? No. Ooh, puzzle. 이 시계는 열어보자. Give me puzzle. Give me minigame within the minigame within the side quest. Let's see. Like so? Yeah. There we go. Get it. I like that mirror mode is still the funnest side little mini puzzle mini game to me. 안에 반지가 있네요. 이것도 ring. 증거물이겠죠? 이건 피해자의 입속에서 발견된 반지입니다. 현장 그대로 피해자의 입술. 반지 옆면에 종산에 별다른 건 없는 듯하니 고마워, 탐정 조수 씨. 그런데 이번 수수께끼는 뭔가 좀 수상한 것. 벌써 범인이 누군지 알아냈나요? 직감일 뿐이지만 The killer is once against Sparkle, which they said from the beginning, right? Like, what am I missing? They told us straight up that Sparkle is the killer, so what are we doing here? 탐정님이 그런 것 같아. 역시. 참나. 자, 그럼 범인은 누? Identify the murderer. Wait. Yeah. 좋습니다. The murderer is Sparkle. 벌써 정답 도박꾼 총. Zhongsheng's ring? I don't know. 증거는 이 냉전 그가 그런데 정말 뭔가 이상한데? 네 생각대로 이 증거물들이 가리키는 결론은 상호 배타적이지 않은 것 같아. 탐정 조수 씨, 마음대로. 아, 그런 거였어. 경장님, 맞습니다. 경장님, 범인은 오구예요. 증거는 맞습니다. 웃음. 그럼 애초에 범인이 없는 거 Is- 아닌가요? Wait, now they're just saying everyone's the murderer. What is this quest? 세상에. I know I'm skipping it because it's all bullshit, but what the fuck is this side quest? 왜 이렇게 아무튼 역시 이러다간 끝이 없. Am I missing out on peak cinema, or is this just as stupid as it seems like? 모든 일이 Oh my god, there's another one. 진짜 누님 말대로 수수께끼는 What? 눈속임이었네요. Sparkle's 그 여자는 upcoming 우리 crime, so 비용을 지지려는 것뿐이라고요. We're investigating crimes that haven't even happened. 건가요? No one's died yet because it's an upcoming crime. 재밌는 사람이야. 블랙스완 씨 3 이곳에 전 예상대로 어제 전 집사 종산에 전 곧바로 무슨 방 안은 5천. I regret choosing to do this side quest right now. 글씨는 차라리 그럼 반지를 쓰는 This is the first big L for Penacony, this side quest. 블랙스완 씨. 짜잔. What? 지금부터가 연극의 Bad bitch. 제일 짜릿하고 낭만적인 순간이야. 바로 관객 도전 타임. 다들 알다시피 무시무시한 화면의 윈 스파클은 다른 사람으로 변신할 수 We already know that it's Sampo senpai. 악당 스파클은 다른 배역으로 위장했지. 그럼 여기서 질문. 그 배역은 과연 누구일? It's Sampo. It's been Sampo the entire time. 그 기억하는 자가 도전하지 않겠다고 한 밀실 살인 사건 말이야. 혹시 관심 있다면 한번 추리해봐. 스파클이 힘들게 설계한 수수께끼니까 그냥 낭비할 순 없지. My love for Sparkle is going down. Sparkle stocks are going down because of this side quest. 모든 단서를 배치해뒀으니까 다들 즐거운 사냥 시간 보내. Sparkle is very silly. She's cute and funny, but also the baddest of bitches. We're hurrying to Sparkle's hiding spot for a crime that hasn't happened yet? 왜 진작 쓰지 않은 거죠? 이런 거침없는 방식은 내 기억 미학에 어긋나지만 때로는 My aesthetics. 진중함을 낮출 필요가 있지. Is she hiding in Clocky? Is Sparkle hiding in the trash can? Are you for real? 이상한 좋은 꿈 극단도 없고 여기저기 널린 증거도 없는 걸 보니 드디어 그 여자를 따라잡았나 봐요. I bet a bongi in trash can. 저건 뭐죠?
벨로 보고 이봐, 기억하는 자. 그리고 죽다리 아저씨. 이제야 왔구나. Oh, he's Cold Feet. I forgot that was the name for him. 너희가 앞에 수수께끼를 건너뛸 줄은 몰라서. 그건 자신 있는 작품이었단 말이야. 못했어? 잘 들어. 아침에는 4발, 점심에는 2발. 4 morning, 2 in afternoon, 3 at night. 이번엔 어째서 가끔은 쉬운 문제도 있어야지. People? Isn't this like a really old riddle? 고전적인 수수께끼네. 오답이야. 정답은 스파클이야. 아침엔 졸려서 침대에 4발로 엎드려 있고, 점심엔 2발로 바삐 돌아다니고, 저녁엔 너무 피곤해서 3발로 The poorest Sparkle. 들고, 야, 그러니까 아침에는 4발, 점심에는 2발, 저녁에는 3발. 앵거지. 대체 뭐라는 건지. 정말 귀여운 답인데. 칭찬 고마워, 자기야. Well, at least Black Swan thinks Sparkle is cute. 답을 못 맞췄으면 벌을 받아야지. Fighting these trash can enemies is always funny though. 하고 있는 것. 무엇을 하고 싶어? Oh. She's a... I like Black Swan now. Just because of her idle animation in battle. 아니면 Since 어떻게 the devs knew what they were doing with her. Oh, it gets better. Okay. 애군의 맹세. 또 맞고 싶나? Well, you know what they say, Hannigan. 끝내자. Women like a winner. 생명은 잘 빚은 술처럼 마음껏 즐기라고. 친구들. 출발할 시간이야. 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. Get Acheron. 결국엔 내릴 거야. 몸도 이름도 사라지리. 익숙한 Ow. 느낌. 운명은 선택이 아니야. 너의 의지일까 떠도는 자를 인도하지. This guy is tanky as fuck. Ow. This guy is super tanky, god damn. 한 모금 해. Oh. Okay, that's it then. 놀라라. 뭐가 어떻게 된 거야? 왜 갑자기 공격하는 건데? So is Sparkle inside the trash can? 뭐 아무 소리도 안 들리잖아. 이제야 좀 잠잠해졌네. 잠깐 우선 기다려. 뭔가 이상해. Sparkle roached out. 야! 우리 스파크를 죽여버리면 어떡해요? What? 말도 안 돼. 페나코니의 꿈세계에서 사람이 죽을 리가 없는데. 기억의 정원. Did Sparkle just goad us into murdering herself? After making us investigate a bunch of fake murders? Where she was simultaneously the murderer and the victim? 누님 짓이죠. 꿈에서 사람을 죽일 수 있는 건 오직 기억의 힘뿐이잖아요. And now Sparkle is impersonating Sampo to gaslight and blame Black Swan for her own murder? 알겠다. 절 끌어들이려고 끝까지 붙잡고 있었던 거죠. 만약 제가 동의하지 않았다면 저도 저 여자. This is the most confusing and bullshit side quest this game has had so far, I'll be real. 페나코니의 좋은 꿈에 I like Sparkle, but what the fuck is this? 그건 가족의 약속이자 화합의 비유지. 아무리 기억하는 자라도 그 장벽을 깨트릴 수는 없어. Oh. But after all that bullshit, we did just get a hard, definitive answer from Black Swan that it's impossible to die inside the dreams. So that means both Firefly and Robin are still alive, even though they got jelloed. 괜히 시간 낭비하지 말자. 네가 확인하고 싶어하는 부분이라면 이미 내가 알려줬잖아, 스파클 씨.
Ah, so Black Swan did know that Sampo was Sparkle the entire time. 스파클? 지금 누구랑 얘기하는 거죠? 그야 너지. 스파클은 다른 배역으로 위장했어. 바로 너잖아. 그렇게 함부로 말하면 안 되죠. 누님이 날 스파클이라고 생각한다면 그만한 증거가 있어야 하지 않겠어요? 아, 증거를 The evidence is that we know from the story that you're Sparkle, Sampo. 아, 밀실 살인 사건 말이죠. 누님이 더는 어떻게 스파클 씨의 정성을 그리 쉽게 넘길 수가 있... 수수께끼의 핵심은 탐정이 얘기한 두 가지 정보였어. 첫, 내 얕은 지식으로는 두 가지 결론밖에 얻을 수 없었어. 첫 번째 결론은 하지만 탐정의 설명에 따르면 그 밀실은 목격자의 시체 발견 시간을 늦추지 못했어. 현장엔 누명을 씌울 만한 제3자도 없었지. 그렇게 생각하면 범인에겐 밀실을 만들 이유가 없어. 현장이 정말 밀실이라면 밀실을 만든 사람이 범인은 아닐 수 있다는 추측도 가능해지지. What? 두 번째 결론은 더 명확해. She's still yapping. 현장에 들어갔을 때 조수는 I have no idea what she's saying. I'm just looking at how pretty her eyes are right now. 왜 현장을 망쳐가면서까지 사망한 지 오래된 사람을 구하려고 한 거지? 답은 간단해. 탐정 조수가 범인이기 때문이야. 그때 급히 떠나느라 수수께끼를 전부 듣지 못했지만. Okay, at least I'm not the only one. Black Swan turned off her ears as well for this side quest. 그 정보를 듣자마자 피해자가 죽기 전에 밀실을 만들었다는 사실을 깨달았지. 그래서 그는 가장 먼저 현장에 도착해 사망자가 자신에게 불리한 증거를 남겼는지 꼭 물론 이건 간단한 추리 게임이야. 즉 진실이 무엇인지가 중요한 게 아니란 거고. The puzzle isn't important. Miss Sparkle just wanted attention is what this boils down to. 바로 당신 말이야, 삼포 씨. 내가 계속 탐정 조수라고 혹시 기억하는 자보다 탐정 같다는 소리 못 들어봤나요? 내가 보기에 그 두 가지는 본질적으로 차이가 없어. 수면 위 미세한 물결을 따라. This side quest is almost half of why you hate Sparkle. Understandable. Look, entirely understandable. I wouldn't have believed you before this side quest. 진실은 거짓말하지 않아. 기억도 마찬가지지. But man, this is the first big L on this Penacony arc. 정말 멋진 추리였어요. 진실에 가까워졌군요. 그런데 또 다른 진실. No, Sparkle, I don't want to hear your other answer. 또 다른 진실? God, never let Sparkle do an investigation side quest, ever. 예술의 거장 스파클은 침실 안에서 문을 잠그고 붉은색 물감으로 방을 피바다로 만들었어요. 그리고 맨 처음 방에 들어와 스파클이 죽었다. If they had an editor to cut down on the bullshit, this would have been a really cute side quest for me, for characters I like all around. Unfortunately, we just had like 45 minutes of me blacking out while they yapped on screen, and it gave me PTSD flashbacks of Wuthering Waves from Friday. Sparkle's really good at the ventriloquy. 아쉽게도 정답은 스파클님의 시체였어. 스파클의 시체로 위장한 거지. 짜잔! 결국 내가 이겼네. 스파클님의 시체도 배역이라고 할 수가 있나? Well, at least Black Swan is amused. At least one person is amused. 안 될 것도 없잖아. 세 번의 연극 모두 스파클님의 시체가 등장했다고. Did it? We never saw Sparkle's... What? 하긴 어쩐지 That's why I got turned off from this investigation so much, because it was asking a bit much from me, because it couldn't decide if Sparkle was the killer or the murderer or the victim or what. 아리따운 누님, 처음부터 얘기했잖아요. 전 친구로서 편지를 전달해 준 것뿐이지. Wait, does this mean that Sampo Senpai is actually on Penacony? I don't believe that. I still think this is Sparkle somehow. I don't think Sampo Senpai is on Penacony. And I also don't think Sampo Senpai would ever call Sparkle a friend.
자기야, 왜 이렇게 진지하게 굴어? 우리 재밌게 놀았잖아. 적어도 난 재밌었어. I'm happy you're happy, Sparkle. 넌 기억을 가져가고 난 탈락을 얻었으니 서로 윈윈한 거지. 우리 둘 다 혼자인데다 이렇게 마음까지 잘 맞으니 나와 함께 다니며 춤추지 않을래? That was such a forced wink. That was like a good 5-second pause, and then she remembered she was supposed to wink. Wait, Sampo was actually here? I was under the impression that Sampo was never on Penacony. 지금까지 볼 수 없었던 재밌는 연극이 곧 페나코니에서 열릴 거야. 무대에 오르지 못한 사람들은 무대 뒤로 내려갈 수밖에. 무대에 올라가 스포트라이트를 받으며 네 주위에서 춤추는 모든 이들의 연극을 감상하는 거지. 가자. 무대야말로 제일 좋은 관객석이야. Something tells me that Sparkle does not have the best seats in the house for anything. Ever. You know what? Now I can believe that Sampo would call Sparkle a friend to be passive-aggressive, because Sparkle is basically the super shitty coworker that Sampo Senpai has to put up with. 네가 혼자라고 생각하지 않아. 아, 삼포시로 얘기하는 게 아니라 Behind you. 네 배후. 널 고용해 페나코니로 오게 한 그 사람 말이야. 그 사람은 네가 다른 세력과 남몰래 어울리는 걸 싫어하지? 어떻게 알았어? Man, I have a hard time keeping track of all the factions and characters in the Penacony arc, because there was a lot of shit going on. 기억은 깊은 And after this, the relative simplicity of the rest of the game before this, it's kind of out of left field. It's good so far, but it's a bit much at once. 그 뜻은 거절하겠다는 거네? What? Why is everyone gathering around? 네가 무사히 떠날 수 있을 것 같아? What? Why is the crowd gathering? 자기야, 더는 겁주지 않을게. 너도 머지않아 답을 찾게 될 거야. 오늘은 살짝 알아가는 걸로 하고 생각이 바뀌면 언제든 술집에 But why is a crowd gathering? 물론 날 찾을 Did I miss a memo here? 존재해서 말이지. That's been my entire experience for the last hour with this side quest. Did I miss a memo? 가자. 삼포가 누구? Sampo roached out. 어라? 내가 왜 여긴 벨로보그가 아닌데? What? 얘기했잖아. 불가능할 Wait, and why is the crowd dispersing now? What was that? What the fuck? Can I get a single straight answer on this fucking side quest? 거침없는 방식은 내 기억 미학에 어긋나거든. 내가 모든 Oh, Black 시에서 Swan wiped 가장 Sampo Senpai's 다시 memories. 모든 일을 기억할 수 있을 거야. 그리고 미안해, 자기야. 이미 난 마음에 둔 댄스 파트너가 있어. Is that Acheron or the Trailblazer? Also, Black Swan knows how to wink. She didn't take 5 seconds to stall out. 정말 특별하고도 좋은 꿈 아닌가요? 이 꿈이 삽입서사 구조라는 걸 눈치채셨을지 모르겠네요. 꿈 세계에서 연극에 I don't think I'm gonna buy this one. 꿈속의 꿈처럼 I'm not gonna buy it. There's that dog again. Why am I being stalked by dog statues? Hello? Why am I being stalked by dogs? Was there another one? No. I hated it. If that was Black Swan's idea of a good dream, she got low standards. That was the kind of dream that keeps dragging on and you wish you could wake up, but you can't. You're just stuck in a really dull dream that won't end. That's what that was.
꿈속에서 일어난 일도 믿을 수 없는데. What? 저 내가 그 여자한테 무슨 짓을 한 것도 아니잖아. 그 기억하는 자는 됐고 나랑 할 얘기가 있잖아. 부탁을 들어줬으니. Okay, so Sampo confirmed for being on Penacony. 내 가면을 돌려주지 그래? Look, I'm happy Black Swan is happy, okay? Just she can share her dreams with someone else. She can share her dreams with Acheron, okay? I'm sure Acheron would enjoy it. So I'm guessing now that Sampo Senpai was actually my wingman on the date with Firefly, and then just at the last minute, Sparkle impersonated Sampo. She really is just the worst coworker for Sampo. 난 네가 그런 표정을 지을 때가 제일 좋더라. 자, 여기 술집 지하실 열쇠. 가면은 왼쪽에서 세 번째. Also, she is so short. 내가 줬다고 God 얘기하면 damn. 안 된다? She is the tiniest of ladies. She's like carry-on sized. 그렇게나 흘렀는데 왜 갑자기 가면을 챙기라는 거야? 이건 내가 아는 산포가 아닌데. 어디 보자. Again? 야르의 대장이 머지 않았구나. 그렇지. Another catastrophe. 글쎄, 그건 노 코멘트 할게. 근데 지난번에 네가 한 말이 마음에 들더라. 재미있는 연극이 곧 열릴 거야. 무대에 오르지 못한 Or did this 사람들은 cutscene take place 무대 뒤로 before 내려갈 수밖에. our arc on Hoth? 정말 일리 있는 말이야. 가끔은 이 삼포님도 무대에 올라 솜씨를 뽐내고 싶단 말이지. 네 아이디어가 바닥나면 나한테 연락하는 거 잊지 마. 난 우정을 중요시한다고. That sounds like a threat. Sparkle saying that sounds like a threat. 됐거든. 네가 벨로보그에서 멀리 떨어져 있는 게 날 도와주는 거야. 어쨌든 스파클 자매님. Okay, so it sounds like this conversation took place before the Bellabong arc. 그럼 이만 갈게. 지오반니한테 안부 전해줘. Oh, Giovanni. I met him on the stupid Pokemon side quest, which I hated. I did the Pokemon side quest stuff off screen yesterday, and boy, I hated it. That confirmed for me that I won't be touching the spin-off game that's a Pokemon thing that they're making for Honkai. 이렇게 진지한 거야? Shut up, Sparkle. Don't you denigrate Heath Ledger like that. Hello, ma'am. Powerlines, I bet you already seen the dream bubble. Relax, just want to know if anyone's come looking for you. I don't think so. Sparkle currently searching all over the place for the dream bubble. Do not know what her intentions are, but allowing it to slip into her hands will only make the situation more confusing. I have no idea how Sparkle having her hands on that would make it more confusing. Oh, God. Do it yourself. Look, I know I'm standing right next to the place, but do it yourself. It's Mr. This isn't Black Swan. This is Sparkle pretending to be Black Swan. Sparkle, you son of a bitch. You almost had me there. We're gonna call her out. Yeah, not Black Swan. It's Sparkle. I love the stickers in this game. It's so cute when characters use stickers. Sparkle can't believe how fast we figured her out. Pranks are about the back and forth. We should learn from Black Swan. It's just the beginning. She'll be back.
I want to say Sparkle, please come back. Bring it on. But after that side quest, I kind of... Please don't. Okay, bring it on. Bring on a better side quest, Sparkle. You suck. You suck, Sparkle. I color me disappointed because I wanted a dream with Acheron. Instead, I got sparkled. I got sparkled again. Is this Sparkle again? You may also know the interesting young fool Sparkle. Yes. She literally just impostered you. What would Black Swan have to prove that she is real? A unique action. But if dumbass excels in observation, there's... Let me read. Stop. Slow down. Slow down. God damn, you're worse than Grandpa. Where was I? But if dumbass excels in observation, she could imitate everything. I think that the only thing that can differentiate someone from another is their memories. Just like we met in Penacony. I need more. Explain it to me like I'm watching Teletubbies. No, I think you can be doing all the talking. By my logic, I would also have to prove that I'm not Sparkles. Okay, I whip out my red-hot lance. The lance from my fire, what was it, preservation build. I whip it out. Just joking, as a memo keeper naturally know who the person is on the other side of the screen. Dumbass's pranks are not without their benefits. She is able to make us re-examine what we have seen and think about the appearances and realities of the dreamscape. Also the reason I shared that dream bubble with you. Feel free not to share any more dreams with me, thanks. Please and thank you, don't share any more dreams with me, ma'am. Anyways. Well, I regret that side quest. Let's go back to the main story. Fuck, man. I'm so disappointed. That was layers of disappointment. What's up, bro? 친구, 내가 처음 이 광경을 목격했을 때도 Adventuring, you don't even want to know why my expression is so down right now after what I just went through. 맞아, 네가 잘못 본 거 아니야. 그 유명한 가수 로빈이지. I thought she just disappeared. No, she's not dead. 미리 말해두지만 난 이 사건과 무관해. 어쩌다 재수 없게 현장을 지나치게 된 것뿐이라고. You know, when you say first of all and then say you're not the killer, that just makes you sound 10,000% guilty. Just an unlucky bystander. The family can testify for me. 게다가 여긴 사건 현장이 아니라 너에게 보여준 하나의 기억일 뿐이야. 기억의 정원이 승인하고 컴퍼니가 소유한 가장 기본적인 광추발현 기술로 만들었지. Oh, so that wasn't even the real Robin just now. That was just a hologram of her. Okay. 넌 이런 상황에서도 그 갤럭시 레인저가 제3자 같아? Yes, I do. I think Acheron is an outsider because she got lost from another game and wandered into Honkai Star Rail. I think that is literally what happened with Acheron. In fact, I know that's literally what happened with Acheron. She got lost and wandered in from another game. 위험에 처한 사람은 강제로 깨어나 무탈하게 현실로 돌아온다고도 말이지. 무슨 배짱으로 단언한 거냐고? 그야 그 약속 뒤엔 화합의 가오가 있으니까.
가족의 꿈 건축가들은 생각을 하나로 이어 절대 The 무너지지 family's 않는 방어선을 dream weavers get a mind meld going. 그 방어선을 뚫고 꿈속에 죽음을 창조하는 건 가족의 허락 없인 기억하는 자조차 해낼 수 없는 일인데. Wait, so he just said that it is possible if you have the family's permission. So murder is on the table. 그게 가능한 사람이 누굴까? 맞아, 친구. 바로 자칭 갤럭시 레인저라는 그 여자뿐이야. 남을 사칭한 불청객이자 진짜 정체를 숨긴 그 사도 말이지. 이 프리트의 죽음은 이미 확실시됐고 로빈의 비극은 이렇게 우리 앞에 펼쳐졌지. 그렇다면 다음 희생. But he just contradicted himself because he's claiming that Acheron murdered Robin, right? But he said murder can only happen with the permission of the family. So that means the family murdered Robin. Categorically. That's just one side of the story, bro. Well, that's just like your opinion, man. 뭐 괜찮아. 너도 너만의 판단이 있겠지. 신뢰가 쌓이는 I'm not 시간이 필요한 not 모든 believing 얼마든지 Aventurine. 드릴게. I think he believes what he's saying, probably, maybe. But that's just like his opinion, man. 다만 그 유산을 둘러싸고 페나코니에서 묘한 움직임이 일어나고 있다는 것과 다들 저마다의 계략을 품고 있다는 걸 알아줬으면 해. Also, at the end of the day, I'm always gonna go to Acheron because she's safest. She's family. She's wife. Even if she murdered me when we first met in the dream. 그러니까 잘못된 편에 서지 Wait. 말라고. 내가 너라면 Acheron did 앞으로도 murder me when we 거리를 first 둘 met in the dream. 거야. 어쨌든 어둠 속에 숨어 있는 괴물보단 Oh shit, maybe Acheron is the murderer. Oh shit. I think I just... Now I actually don't know whether to trust Acheron or not. 하지만 그 계략의 이면에 더 깊은 Hello, ma'am. 의미가 숨어 있다면 Thanks, not thanks for the memory bubble. 기억하는 자, 우리의 거래는 진작 끝났을 텐데. Nah, let her cook, bro. Let her cook. 어벤츄린 씨 말대로 이 기억은 왜곡되거나 수정되지 않은 진짜야. 컴퍼니는 기억의 정원이 아니니 할 수 있는 일도 제한되어 있어. 그건 당신이 제일 잘 알겠지? That's a bold assumption of his to say that we already know this. 친구, 더는 돌려 말하지 않을게. 난 개인적으로 은하열차와 협력하고 싶어. He wants to personally team up with the Astral Express. Okay. He kind of already did. 전에도 말했듯이 난 일 때문에 페나코니에 온 거지 유산 증칼전 따위엔 관심 없어. 난 컴퍼니 대신 잃어버린 재산을 되찾으려는 거야. 너도 알다시피 변방 감옥의 소유권 말이야. So he wants to get the land deeds to Penacony for the IPC? Okay. Is that what the legacy is? The land deed for the planet? 만개의 암 때문에 악성 부채가 되어버리고 말았지. 컴퍼니에서 몇 번이고 협상을 시도했지만 It all comes back to me, the cancer, the most cancerous protagonist. So is this the family is refusing to pay up their debts? And now the IPC is trying to repossess a planet? Is that what's going on? I remember March making a comment when we first met Robin in the hotel lobby, when we first arrived on Penacony, that she thought Robin's voice was weird. And now I'm thinking that Sparkle has been hired by the family to impersonate Robin. But it also sounds like Sparkle is double-crossing them, working for an outsider, along with Sampo, who's also been hired by the same outsider. Probably to get the land deeds for Penacony? That's my best conclusion on what the situation is so far. 이렇게 소리 소문도 없이 거품이 되어 사라졌는데
끝까지 이 사실을 아는 사람이 하나도 없다니. 너무 불공평하잖아. 그래서 말인데 친구, 난 네 도움이 필요해. Okay, what kind of help? 내 목표는 단 하나. 철옹성 같은 가족을 넘어뜨리기 위해 구멍 몇 개를 뚫는 거야. 그렇게 빈틈이 생기면 컴퍼니가 할 수 있는 일은 아주 많아. 그리고 지금이 기회지. 우리가 로빈의 죽음에 대한 진실을 밝히면 망자의 억울함을 풀어줄 뿐 아니라 가족을 협상. Okay, so he wants us to investigate Robin's death. 이건 절호의 기회라고. 난 이 순간을 위해 페나콘이 곳곳을 조사하며 친구를 두루 사귀었지. Okay. 가족에 매우 불리한 소식이니 놈들은 어떻게든 외부인, 특히 컴퍼니의 개입을 막을 거야. I'm not sure how Robin's death would impact their debt negotiations with the IPC. That doesn't make any sense to me. 하지만 일부 파벌은 예외일 테지. 그래서 너희가 필요하다는 거야. 은하 열차는 명성이 차지한 만큼 화합도 가장 공정한 평가를 내릴 테니까. 너흰 진실을 밝히고 정의를 구현하고 난 컴퍼니의 임무를 끝내는 거야. 이런 걸 두고 윈윈이라고 하지? You want us to take advantage of the family's trust. I don't have a problem with that. The Nameless would never associate with the IPC. I don't like the IPC, but Himiko clearly does associate with them. Discussion like this is way above my pay grade. Yeah, I'm gonna be a rat and roach out and say this is above my pay grade. Hey, Even though I have no reason not to, like, say, sure, bro, I got you. Like, real talk, if the game let me, I'd just be like, yeah, sure, cool, man. I mean, I like Aventurine. I don't have a reason to distrust him. Even though I'm not fully on board with what he's saying, I still don't have a reason to distrust him. It sounds like he believes what he's saying. 그 항법사 씨는 똑똑한 사람이니 분명 이 거래의 가치를 이해할 거야. 자, 여기 내 연락처. 결론이 나는 대로 연락 줘. Okay. 차차, 이것도 가져가. 조사하려면 돈이 좀 필요할 테니까. Oh, take this, a bribe. Oh, thank you. Shouldn't have. 그럼 또 보자, 친구. 너희와 함께 죽음의 진실을 밝힐 순간을 기대하고 있을게. 어벤츄린 씨가 가버렸네. 강요하는 것 같진 않았지만 뭔가 수상해. He really doesn't mean to force it, but he paid me to do it. 그래서 이제 어쩔 생각이야? My plans are to go find Akron again. 블랙스완 씨는 또 무슨 생각인 걸까? Can you take me back to Akron? Like, right now? Hey, Lily, I hope you're having a good Sunday. Huh. Is that dog statue that's been stalking me in here? I don't see it. Interesting. 겉보기엔 너에게 나쁠 게 없는 거래야. 하지만 어벤츄린 씨는 똑똑한 장사꾼이니 그의 계획도 보이는 것만큼 Black Swan's stained glass heart thing there is so goddamn pretty and cute. 반드시 일은 몰랐겠지만 아마 네 반응을 보고 대충 눈치챘을지도 몰라. 그래서 일부러 화제를 죽음의 진실로 돌린 후 널 자신의 논리로 끌어들인 거지. Interesting that Aventurine didn't know about Firefly. So that puts a gap between him and whoever side of the conspiracy Firefly is on. 눈치가 빠르고 논리적인 사람이니 그 사람과 협력하는 게 위험한 일이라는 걸. Like dangers of getting paid more. The Nameless can and have and will and all the time turn a blind eye to evil. For Firefly's sake, I'm still not convinced she's dead. I mean, we have her jello in a jar. Playing it safe seems to be the smarter move. Can I toss a tie? Toss a tie? Toss a die. Yeah, let's roll the dice. 운명에 맡기려고? 그 어찌됐든 신중해. A gambler or a dumbass? 개척의 길은 하나만 있는 게 아니잖아. 늑대가 득실되는 컴컴한 숲이라면 우선 도망쳐서 목숨부터 지켜야지.
다른 질문이라면 Did death kill Robin? Did death kill Robin? Is Acheron death? 두 사건이 동일인의 소행이라고 확신할 순 없지만 그 커다란 상처는 그 녀석의 날개 모양과 비슷해. Winged blade. 그리고 우리 모두 그 날개를 본 Acheron 적이 doesn't have a winged blade. She has a katana, 있어. 게다가 I think. 현재로선 What winged 꿈속에서 blade? 죽음을 Have we 초래할 seen a 수 winged 있는 blade? 또 다른 가능성이 없어. So she's implying that death did kill Robin. And I think Aventurine was saying that Acheron is death? Hey, Asta. Thanks for stopping by. Hope you're having a good weekend. 미안하지만 그 질문은 대답해 줄 수 없어. 워낙 신비한 사람이라. What if we just go... 단정 지을 수 What if we 없어. went back to Acheron and asked her? What if we just talked to her? 하지만 아케론 씨가 이 연회의 가장 특별한 손님이라는 것만은 확실해. No! 어벤추린 씨 말대로 But Acheron is 거리 wife. 같은 Don't make me keep my 좋을 distance 거야. from her. 짧은 What have you seen? 시간에 희생자가 둘이나 나온 것만으로도 충분히 수상해. 가능성은 두 가지야. 페나콘이 꿈 세계의 붕괴 속도가 빨라지면서 죽음이 날뛰고 가족의 가호가 약해졌다거나 Wait. 아니면 이 모든 게 Hold 누군가의 up. 계획이거나. Death isn't Acheron. Death is, the weird dragon boss that was chasing us. So... Is the winged blade that Black Swan mentioned, that dragon tail thing that spiked and killed Firefly, and then it also killed Robin? I have no idea what patch number this is. I don't know this game by the patches, because this is my first playthrough of it. I just started this past month. 만약 범인이 의도적으로 먼저 미리 꽂자 그리고 가족의 스타를 노린 거라면 그 의도가 뭘지 정말 궁금해. So is that dragon thing? No, because we've seen Acheron and the dragon thing in the same place at the same time, so they're not the same entity. 너무 갑작스럽게 일어난 일이라 내가 할 수 있는 게 추측밖에 없네. 이곳을 벗어나면 네 동료들과 I don't think talking to them is going to clarify anything. I think there's still going to be a ton of confusion. 자, 이쪽이야. 멀진 않지만 길을 잃지 않게 조심해. You're not my supervisor. I get lost if I want to. Oh. Hello, birds. Do you have anything for me? Ooh, jades. Ooh. I'll take the jades. Back to the murder scene yet again. Black Swan seems intent on taking me back to the murder scene of my dead girlfriend. Ooh, another sticker. Stellaron Hunter, Sam Jetstream. I saw a chest over here. I need to loot. I'll be right with you, Black Swan. I gotta loot. 이쪽으로 나가면 돼. 이만 여기서 헤어져야겠네. That's what I've been 이 saying. 모든 건 Penacony is a fucking nightmare, man. This place is fucked up. 안타깝게도 기억은 It's a 거짓말이야. rad nightmare, but 조금 man. 전 우리가 본 것들은 실제로 일어난 현실이니 깨어난다고 머릿속에서 지워지지 않을 거야. Wait, did she just confirm that Firefly is dead? I'm not convinced. I'm not convinced that Firefly is 하지만 dead. 두려워 말고 마음 가는 대로 선택해봐. 다들 그런 식으로 저마다의 그림자와 소중한 기억을 남기며 살아가는 거니까. 잠깐 기다려줄래? What is it, ma'am? Black Swan gently touches the root of her ear, leaving... 이제 됐어. What'd you do? 소소한 작별 선물이야. 만약 네가 기억하는 자 없이 기억의 영역에 심해에 빠지게 되면 그게 널 출구로 안내할 거야. The text went by so fast, now I'm worried she did something I didn't like. 나도 그렇게 꽉 막힌 사람은 아니거든. 널 속인 것에 대한 사과의 선물이라고 생각해줘.
That's it? What else you got? 난 이제 개인적으로 그 갤럭시 레인저에 관한 일을 처리해야 하니 Oh, fine. 여기서만 헤어지자. Fine. Go see your girlfriend and my wife again. See if I care. 다음에 만날 땐 I didn't want to 또 see 어떤 Akron anyways. 재미있는 기억을 가져올지 I'm not mad you're mad. 기대하고 있을게. Me! Still at Hotel and Dreamscape? Me. Yes, I'm in trouble. March is antsy. Yeah, Penacony is a roller coaster, and it's really confusing. So far, it's very cool. I'm hoping that Penacony sticks the landing, but so far it's been really cool except for the one side quest that I just did earlier. Dan is threatening to do something, and Himiko says, nah, don't do anything. Never. Hello, I'm done. Me. Still me. Yes, it is great that I'm safe, because I'm most important. You have to be more specific on what lady you're talking about, March, because there's like 9,000 ladies in this world, and like 5 guys. Sorry about what happened to Firefly. They know. Scene has been cornered off by family. Wait. How does Himiko know about Firefly? Did we tell her about him? I don't remember. 가족의 대표 히메코시 쪽은 Wait, 괜찮으려나? ooh, light cone. Tiny card. Oh, it's not a light cone. It's just a little card thingy. Wait. We're not in reality. We're in the dream again. We're never leaving the goddamn dream. Do I go down here? Yeah, I do. This place is so cool. I hear honking. I instinctively look behind me. 정말 많은 일이 있었어. 사람들이 모이기 전에 서둘러 생각을 정리해보자. They had like 5 days to wait for us and they can't even be here on time? God damn. And I thought I was late. Oh. 헌터. 아직도 꿈을 꿔? 네 손에 죽은 사람들이 꿈에 나왔나? Whoa. Days ago. That guy looks like a loser. I'm pretty happy that Acheron killed him off screen. 그들은 아직 살아 있어. 너도 마찬가지고. 그러니 아직 선택의 여지가 있어. 그 오르고를 내려놓고 떠나. 선택. 파멸의 혈도에 망설임 따윈 없다. Wait, is Acheron part of destruction? 페토라의 화마. 네가 그 에이언즈에게 목숨을 바친다 해도 그분의 은총을 받지 못할 거야. 레인저여, 그대는 편협한 수렵의 길을 걷고 있으니. Is Acheron part of destruction or the hunt? Make up your mind. 우리는 화염에서 태어나 불길 속에서 살아간다. 불길이 퍼지고 불타고 사그라드는 과정을 거쳐 장작이 다 타고 나면 한 줌의 재만 남게 되지. 불탄다는 것은 화마의 일생이고 시작과 끝이지. 우린 날 때부터 죽음을 향해 달려간다. 오로지 만물은 파멸을 위해 탄생했다는 우주의 진리를 관철하기 위해 말이지. 네 동료의 생각은 그렇지 않던데. 그들은 널 위해 살아갈. 그들은 내 아이들이자 과거의 나처럼 아직 타오르지 않은 불씨다. 아직 어리니 뭐라. I don't know, man. Your flames seem pretty yeller to me. 하지만 내 화염은 이미 사그라들고 있으니 시간이 없어. 저 멀리 축제의 별이 보이나? 난 그곳에 연옥을 보낼 것이다. 그러기 위해선 반드시 널 넘어서야 하지.
어째서지? 그대는 그분들이 개척한 길에서 나보다 더 멀리 나아갔기 때문이다. He seems convinced that Acheron is part of destruction, though, which I don't buy. 사도여, 더는 정체를 숨길 수 없으니 검을 뽑아들어라. 우리는 이곳에 남아 마지막 결전을 펼칠 것이다. 이것이 내 선택이다. 파멸은 장렬한 순간이다. 비참하게 목숨을 구걸한다면 너무나도 긴 삶이 되겠지. 그 해답이 네 파멸이라 해도 답은 중요하지 않아. 중요한 건 그 존재 자체다. I'm also not convinced that Acheron is an emanator. Like, I'll need some citations on that in the plot. 허공에서도 좋은 꿈이 탄생할 수 있는 법. 불가능한 일은 아직 일어나지 않은 일에 불과하지. 좋아. 그대는 이 세계에서 가장 찬란하고 맹렬한 화염을 보게 될 것이다. 끝이 보이지 않는 꿈이라. 그래 맞아. 검이 아직 검집에 있는 건 널 동정하거나 얕봐서가 아니라 나에게 검은 숨기고 싶은 너에게 하나의 진실을 알려주지. The truth. 수렵은 내가 건. Okay, so confirm not hunt. 부디 죽음이 기나긴 꿈을 끊어내고 그들을 내 꿈엔 아직도 나와. 그만하지. 아직 네 차례가 아니야. 내 차례? 지금껏 뛰어난 위장술은 수없이 봐왔지만 다들 내 명까지 숨기지 못했어. Ah! Confirmation that Firefly is alive and is also Jetstream Sam. We got it. 넌 그 개척자를 죽일 생각이 없었어. 그저 나와 기억하는 자를 떼어놓기 위해서 나선 거군. 어째서지? Yeah, that's totally Firefly. The Jello was... Firefly didn't die. We got her Jello, but she's alive, and she's remote controlling Jetstream Sam or something. I don't know. 운명의 노예가 그렇게 시켰나? 너 엘리오를 알고 있군. 이 일도 네 각본에 있을 줄 알았는데. 내 각본엔 글 몇 줄이 전부지. 그 외의 것은 중요하지도 필요하지도 않아. 그는 내 성격을 아주 잘 알아. 운명은 단 하나이며 그 누구도 벗어날 수 없어. 하지 그런데 넌 모르는 눈치니 내가 먼저 질문해야겠군. 넌 정체가 뭐지? Who exactly is Acheron? Acheron is wife. That's who she is. She is wife. 어쩌면 네 적이 아닐지도 모르지. 엉뚱한 대답을 하는군. 난 네가 궁금해할 만한 사람이 아니야. 은하를 홀로 누비는 사람에겐 언제나 비밀이 있는 법이니까. 나 역시 컴퍼니의 지명 수배자가 된 적이 있으니 스텔라론 헌터에 대해 조금 아는 것도 이상한 건 아니지. And once again, we've never been given a reason for why the Stellaron Hunters are bad guys. The game always makes us, in dialogue, treat the Stellaron Hunters as villains, but they've only ever helped us. 그럴 만한 이유가 있나? 난 잘 잊어버려서 기억보단 느낌에 She tends to forget. 익숙하거든. 다시 말해. 그 차가운 갑옷 속에 누가 있는지 안다는 거지. Firefly! Because I've used you in a trial, so I know you're Jetstream Sam. 어때? 갑옷을 벗고 대화할 마음이 생겼나? 아직은 때가 아니다. I'm guessing that Firefly uses that armor to compensate for her crippling entropy disease, whatever it was. 네 도움 따위 필요 없지만 서로에게 도움이 될 만한 조언 하나만 하지. 네 목적이 시계공의 유산이라면 가족을 조사해봐. 그들은 죽음의 존재뿐만 아니라 꿈세계의 과거와 진실을 숨기고 있으니까. 이미 그러고 있어. 덧붙이자면 은하열차는 네 적이 아니다. 그건 나도 알아. 너한테 듣게 될 줄은 몰랐지만. 이제 어쩔 거지? 블랙스완 Everyone seems convinced by themselves that they're not our enemies.
But this wouldn't be a story arc if we didn't have an enemy, so someone's lying to themselves. 그럴 필요 없어. 말해도 상관없겠지. 엘리오가 내게 내린 지시는 단 하나. 은하 열차가 성대한 유산을 좁게 만들어라. 보다 쉽고 직접적인 방법으로 이 일을 끝맺으려 했지만 결국 너와 이렇게 대치하고 있으니 실패했다고 볼 수 있겠군. 역시 각본은 거스를 수가 없어. 불가능한 일은 아직 일어나지 않은 일에 불과해. 뭐 됐어. 떠나기 전에 하나만 더 묻지. 네 각본에 나에 관한 내용이 있나? 운명이 가리키는 미래에 I've been thinking that 궁금해서 말이야. whenever Acheron's speech goes red, it makes me wonder if it's a reference to Umaneko. Because in that game, the visual novel series, whenever Beatrice says something in red, that means it's the truth or whatever. So I'm wondering if that's a reference to it. 아쉽지만 단 한 글자도 없다. 역시. Aw, does that mean Acheron's leaving the story? It better not. 꿈을 꾸지 않는다. 뭐? 처음엔 네가 물었었지. 아직도 꿈을 꾸냐고. 내 손에 죽은 사람들이 꿈에 나오냐고. 난 꿈을 꾸지 않아. 단 한 번도. Have you killed many people? 난 태어날 때부터 꿈을 꾸는 기능이 없었다. 난 차가운 현실을 위해 살고 한 줄기 빛을 위해 모든 걸 불사를 것이다. 결국 제가 될 때까지. But aren't you in a dream at this very moment? 그래서 네가 부럽군. Right? I mean, it's a sedative bath dream. It's basically a fake dream, but you are dreaming. 그럼 넌 이미 깨어난 If you couldn't 세계에 dream, 살아있다는 then why would you be able to go into the dream world? Yay, back to now. 반디 씨 일은 블랙스완 씨한테 들었어. 그런데 로빈 씨마저 그렇게 될 줄은. Hey, you guys want to see the jello of my dead girlfriend? I scooped it up. 그때 It's really cool. 있어주지 못해서 미안해. 현실은 평온한데 꿈세계엔 묘한 기류가 요동치는군. 역시 그 기억하는 자가 말한 대로야. Oh god. Grandpa speaking in poetry again. 이렇게 축 처져 있을 때가 아니네. 두 사람을 위해 할 수 있는 일이 분명 있을 걸세. 이를테면 범인을 찾는 일 말이지. If the murderer turns out to be Sparkle, I'm gonna fucking flip after that fucking side quest I did with her. 상황을 정리해보자. 네 이야기를 듣고 나니 떠오르는 게 있어. 마치 세븐스? 우리와 협상이 I'll actually be spitting mad if the murderer is Sparkle after that bullshit Black Swan side quest. 저흰 무명객이 이 사건과 무관하다고 믿습니다. 그래서 사망자의 신분을 확인할 수 있도록 여러분의 도움을 부탁드립니다. 라고 말했어요. 반디 씨 말이에요. 돌이켜보면 그 사람은 뭔가 피하는 눈치였어. 먼저 일어난 사건에 대해서도 아무 말이 없었고. I'm guessing Robin is the earlier murder? 가족에선 로빈 씨의 부고를 숨길 작정인 거야. 이 사실이 알려지면 Wait. 페나코니는 정말 피바다가 될 테니까. Why would Penacony turn into a bloodbath because Robin was murdered? 하지만 그들도 잇따라 두 번째 사건이 일어날 거라곤 예상 못했을 거야. 그래서 어쩔 수 없이 외부인에게 도움을 요청한 거지. 조화의 축제가 머지 않았는데 그렇다 할 방법이 없으니. If anything, Robin's murder seems like an inside job so far. 목격자가 많은 반드시 사건을 숨기기 어려우니 차라리 상황을 통제할 수 있게 더 많은 사람을 끌어들이는 게 So many 낫다고 witnesses. 판단한 걸지도 몰라. There was only me, Black Swan, and Acheron, I think. We were the only people who witnessed the murder, right? 두 사건의 성격이 근본적으로 다르니까 가족이 가장 경계하는 것은 아기를 가진 방문객들이야. 예컨대 컴퍼니의 사절과 같은 이들 말이지. Bros on guard. 확실히 그 갤럭시 레인저를
예의주시하고 있더군. 완전 꼬리에 꼬리를 물잖아. 근데 어벤츄린 씨가 아케론 씨를 지목한 이유가 좀 미묘한데 그 사람 말을 믿어야 할까? I'm not buying what Aventurine is selling, but I think he believes it himself. 이런 상황에서 믿을 건 우리 자신뿐이겠지. Ourselves and Necron. 어쨌든 정보를 모아 가능성을 나열하는 게 좋겠어. 모순되는 부분을 제외한 후에 남은 사실이 적을수록 그것이 진실에 가까울 확률이 더 높을 테니. 하지만 왠지 불길한 예감이 드는군. 많은 사건이 일어났는데 우린 아직도 유산의 소용돌이 속에서 헤매고 있으니. 아무래도 이번엔 우리가 명탐정 역할을 제대로 해야겠어. 그런데 조사하기 전에 가족 쪽과 어벤츄린 I just noticed something that I have to point out. That they really missed an opportunity for some pure cinema with this scene. They should have had the camera a little lower and panning up so that the clock mascot here is grinning and more in focus rather than off screen. Almost, because he's cut off. But that way, it would have been the Watchmaker's legacy grinning down at us over this conversation. That would have been pure cinema. But they didn't, so... L. 가족 측은 은하열차에 아기가 없는 것 같아. 열차팀을 신뢰하지 않았다면 외부인에게 이런 스캔들을 조사해달라고 하지 않았을 테니까. 게다가 여긴 가족의 구역이잖아. 그들과 협력하면 앞으로 움직이기 한층 더 수월해질 거야. 어벤츄린 씨라면 웰트? 네 Does 의견이 Grandpa 궁금하네. know Aventurine? 쉽지 않은 상대야. 이 친구와 협상할 때 일부러 자세를 낮추긴 했지만 계속 알게 모르게 압박을 가했으니 그는 이성적으로든 감정적으로든 납득할 만한 말을 했네. 강요하지 않는다고는 했지만 그 의도는 안 봐도 뻔하지. 다만 한 치 앞도 내다볼 수 없는 지금 상황에선 여러 사람과 친분을 쌓아둬서 나쁠 건 없네. 몇 마디 말로 자신의 실력을 보여준 사람이니 이해관계만 일치한다면 좋은 동맹이 될 수 있겠지. I think this is a real recognizes real moment. So Grandpa is betting Aventurine. 우리도 가족과 너무 가까워지지 않도록 조심하는 게 좋을 것 같군. 컴퍼니와의 협력이 균형을 잡아줄 걸세. 어느 한쪽에서 다른 꿍꿍이를 품으면 언제든 빠져나갈 수 있을 테니. 그러니까 어벤츄린 씨의 협력 제안을 받아들이라는 거지? 그래, 위험 요소가 있다는 건 인정하지만 현재로서는 그들의 속내가 드러날 때 추가적인 판단을 내려야 할 것 같네. 그건 저도 알지만 여긴 나쁜 사람들이 너무 많아서 배신당할까 걱정돼요. 더 이상은 얘가 당하는 I haven't been bullied, I've just been mistreated. I didn't get bullied, I got sparkled. There's a difference. One involves a bad bitch. It's fine, it's cool. You can bully me whenever you want, March. 그런 이유는 받아들일 수 없어. If you can tease March, you always tease March, because you get the best reactions out of her. 하는 수 없지. 내가 단단히 지켜볼게. 정 안 될 것 같으면 우리가 역으로 그 사람을 이용하면 그만이야. 그럼 가서 어벤츄린 씨한테 입장을 전해줘. March is so goddamn cute. I wish she was more useful. 보고 있자. But always open to poll for your game account. Hey, Aventurine, you want to collab? Really, it feels like you've been waiting for a while now. We received some money. Yo. You're holding out on us. You're holding out on us. 100K is nothing. There we go. Now throw in some jades. They're gonna sweep Robin's case under the rug as long as they can, so it's a secret. But the Firefly case depends on what excuses they have prepared for us. He's out for now. Look forward to its astounding performance. Okay. 어벤츄린 씨는 이 And I look up for my phone and everyone's scattered. 돌아가서 이 사실을 전하자.
Let's see here. I think that's a good stopping point for tonight. Because I have singing to do tomorrow. So I don't want to use too much of my voice. So that's going to be it for tonight. I will see everyone tomorrow at 1:40 a.m. Eastern. We've been doing a lot of Honkai recently. We'll definitely do more Honkai streams during the weeknight streams. But I want to get another game in there. I couldn't be asked to try and troubleshoot Expedition 33 for today, obviously. So I don't know if we'll start that this week. If not, I'll find another game to mix it up. But there will be more Honkai continuing the story. Penacony is really cool so far. I really hope it does stick the landing, because it's throwing up a lot of stuff in the air. So far, it's cool. But I'm starting to worry, because they keep throwing up more stuff in the plot. But anyways, I'll see everyone 1:40 a.m. Eastern tomorrow night. Like, comment, subscribe if you enjoyed this. Hope everyone has a fantastic rest of your weekend and Monday. Take care, everyone. See ya.